مشاكل يستقبلوها. I will speak in Arabic and Bishop Antoine Charbel will tell you in English about the relics of Saint Maron. أحبائي اليوم فرح كتير كبير يكون معكم اليوم خاصة ببرزبن يلي كنيستكم على اسم مارون. بكون ناقل معي ذخيرة مارون يلي حملناها من المقر الأول للبطريرك الماروني مؤسس الكنيسة المارونية مار يوحنا مارون من كفر حي يلي صار بطريرك سنة 685 بآخر القرن السابع، أكثر من 1300 سنة، ويلي كان رئيس دائر مارون على العاصي بسوريا الشمالية، وجاب معه ذخيرة مارون يلي هو كناية عن رأس مارون وحطه للمقر الأول للبطريرك. من هونيك انتشرت الكنيسة المارونية واليوم موجودة بالعالم. هالذخيرة بقيت موجودة بدائر مار يوحنا مارون يلي سكنوا 3 بطاركة، بعدين تنقلوا كثير البطاركة بلبنان نظرا للاضطهادات اللي تعرضوا لها. كثير تنقلوا بين جنود شبيل والغترون والجبهة ووادي النوبين إلى أن انتهوا ببكركي. هالذخيرة كانوا محافظين عليها رهبان من تلاميذ مارون بداية الفرحي. لما راحوا الصليبيين على الشرق ليحرروا الأراضي المقدسة كان معهم توصية من قداسة البابا بوقتها إنه يجيبوا معهم من الشرق كل ذخائر القديسين ليحافظوا عليها أحسن ما تروح بالدمار والحروب والاضطهادات. كنا عم بحكي لكم من سنة 1100. بقى بال 1130 في راهب بنديك ثاني بينقل معه هالذخيرة بعد ما يطلبها من رهبان البلد،
بيطلبها من البطريرك بينقلها معه إلى إيطاليا تتنحفظ بإيطاليا بأبرشية فولينيو حد أسيسي بشمال روما. وهونيك بأبرشية فولينيو حفظت تخيلة مارون من سنة 1130 ل 1999 870 سنة. هونيك انبنى كنيسة على اسم مارون يسموه سانتو مورو بالإيطالياني، وراحوا يكرموا مارون بعد ما تعرفوا عليه وتعرفوا على حياته النسكية وقداسته بأول الكنيسة. مارون مات سنة 410 من أوائل الكنيسة. تعرفوا عليه وصاروا يكرموه. سنة 99 من بعد ما عملنا مفاوضات بالبطريركية بأبرشية البترون مع مطران فولينيو مع الكرسي الرسولي بالفاتيكان، طلبنا انه نرجع نرد التخيل مطرح ما كانت بكفر حي. واكيد سمحوا لنا كان من الفاتيكان كان مطران فولينيو. وسنة 99 ب 14 كانون الاول نقلت ذخيرة الى كفر حي، رجعت الى مكانها بكفر حي، ونعمل احتفال كثير كبير سنة 2000 بأول 2000 مع البطريرك الكاردينال صلى بطرس فاق ومطران فولينيو وكل المطارنة وكل الكنيسة المارونية. احتفلنا بعودتها إلى كفر حي. اليوم عم ننقل منها جزء من رأس مارون، عظم من الرأس بالجمجمة، إلى كنيسة إلى أبرشيتنا وكنيستنا في أستراليا اللي بنسميها كنيسة الآفاق الجديدة أو الأرض الجديدة اللي إجوا عليها إخوتنا الموارنة أكثر من حوالي 200 سنة. شو الهدف؟ الهدف اللي بيشرحها كمان مطران أنطوان شربل، الهدف منها إنه تكون محط تكريم للمؤمنين لكل أبناء مارون اللي هن موارنة اليوم بالعالم، وترجع السلسلة اللي حملتها كنيسة مارون اللي هي الكنيسة الوحيدة يلي حاملة اسم القديس. قديش كان عظيم الناسك حتى كنيسة اليوم موجودة بالعالم تحمل اسمه، حتى يكون معكم مارون هون بأستراليا ويقول لكم إنه بدكم تكونوا أستراليين وبدكم تكونوا موارنة، تحملوا تراثكم، تحملوا تاريخ كنيستكم، تحملوا روحانية مارون وتعيشوها على الأرض الجديدة، وتكونوا مواطنين مخلصين لبلدكم ووطنكم الجديد وأرضكم الجديدة، وتكونوا كمان مخلصين لتراث كنيستكم يلي مرق عليها كتير، مرق عليها ب 1600 سنة اضطهادات وحروب وسلطنات وامبراطوريات وما قدروا عليها، بقيت ثابتة وواقفة لأنه شعب مارون كان دائما عنده الأولوية لعيش إيمانه بحرية وكرامة ورأس مرفوع. بقيوا ثابتين وصامدين، واليوم هن ثابتين وصامدين وين ما موجودين في كل دول العالم كمان بأستراليا. بقول لكم الله يبارككم، مارون يبقى بي لنا كلنا سوا، مارون يكون حافز ومشجع لكل ماروني، لكل عائلة مارونية تتحافظ على تراثها وتاريخها وتنقلوا لاولادنا واولاد اولادنا واجيالنا. صحيح انتم باستراليا ولكن عندكم طعم مميز، عندكم نكهه مميزه. انتم مسيحيين، انتم كاثوليك، ولكن بدكم تحملوا بشاره الانجيل بنكهه وروحانيه مارون. هيدا دوركم وهي رسالتكم كثير كبيره. Permission to be free in my translation. Let me first acknowledge the presence of the Archbishop of Brisbane, the friend of the Maronite community, and we know how much leadership is showing for all of us in Australia, the Archbishop Mardon. Thank you for being here with us, with your vicar and Monsignor Benedict. Also, I'd like to acknowledge the presence of the clergy. They are here for this a unique and special occasion. Bishop Khairallah is the bishop
of Batroun, the region of Batroun, the district of Batroun, where I come from. We come from that region, from the village of Tanuri. So he is my bishop. So thank you, Bishop Munir, for being here. Let me summarize a little bit what he said about this historic event here tonight. Having a 1600 years relic coming to our diocese and coming to your church tonight. And it is the relic of a very famous saint, the most famous in the 4th and the 5th century, Saint Maron. And we couldn't understand much about the Maronite Church without going back to Saint Maron, to his spirituality, to his holiness, to his lifestyle, to his tradition in the church. Without him, we don't understand our identity. And as Bishop Munir mentioned, how come, which is the question, he answered the question, how come when it comes to our Catholic Church, we know that our Catholic Church is formed from 24 churches, 23, let's say, Eastern churches, other churches, Western churches, and one Roman Catholic Church. So we're talking here about like a substantial tree with the smaller branches. The smaller branches are the small churches. But the point is, the Maronite Church, how come we have a Maronite, how come we have a church named after a saint? Tonight, with the relic being here, we will start to understand. With his relic being here, and this was the agreement with Bishop Munir that these relics are not visiting. These relics are coming here to stay. We're not going to let them go. So because we need the presence of the relics of Saint Maron in our epoch. It's a spiritual need, and we ask the blessing of the Lord through the intercession of Saint Maron for all the people praying and asking for graces before these relics. To summarize the story of these relics, firstly, we have to go back to 410 AD. 410 AD. After the death of Saint Maron. The people, because of His Holiness of two villages, they have a conflict. Everyone would like to have the body of Saint Maron in their village, in their church, one of the village, and it is the Farnabo, close to Farnabo, in northern Syria, where Saint Maron lived, the village of Prague. They were able to take the body and keep it in their church. And before I go further, you have here tonight the brochure, that brochure. And that brochure was prepared and published by the Maronite Catholic Society in Sydney. And we have here the president, Mr. Bertus, and some members. We're very grateful for them for the work that they have done in helping for the arrival of the relics. Thank you, Bertus, and the member of the Maronite Catholic Society. So we have this brochure. In this brochure, we have information, and especially my message. I put together the story of these relics. So you can take one brochure with you back home, and then you can understand the story of these relics. But most importantly, I'll highlight 3 moments in the story of these relics.
we're talking about the death of Saint Maron in Syria, northern Syria, in a city near Aleppo. Then we have the monastery of Saint Maron close to the banks of the Asya River, which is at the borders between Lebanon and Syria, where they kept the relics of Saint Maron. And then the most significant event in the life of the Maronite Church after Saint Maron was in 685, when Saint John Maron was elected patriarch for Antioch. And he came and he resided in Farhai. And he decided to bring the skull of Saint Maron, to Farhai, to the monastery of Saint Maron, and they kept it in the altar there. And that monastery was called Rish Moran in Syria, which is the head of our Lord, of Saint Maron. In 1130, and as Bishop Munir mentioned, the Benedictine abbot came and they gave him, I don't know how much it was easy to give him the relics of Saint Maron back then, but they gave him these relics. And he took them with him to Jerusalem and then to Italy. And from that time, the relics were in a cathedral called Saint Mauro, which is Saint Maron, in Foligno, Italy. Until 1999, when based on the work and many people were asking, including Bishop Munir back then, he was Vicar General of Patron Diocese, he asked for the relics to be returned to Lebanon. And in fact, in 1999, these relics were returned to Lebanon. And they kept part of the skull in Foligno, in Italy, and they gave us back the other half of the skull of Saint Maron. And it's now in Farhai in Lebanon. So, and here we have a portion from the bones of the skull of the skull of Saint Maron coming to us tonight. I requested that to happen in 2016 for our patriarch, His Beatitude and Eminence, Marshal Tusrai, was very happy with the request, as well as Bishop Munir, and we end up organizing this relic to come here tonight. Dear friends, of course, when we talk about the life of the saints, when we venerate their remains and their relics, it's a sign of faith in God, most importantly. And secondly, it is a sign of our devotion to our church and to our Maronite church. Asking the Lord to bless all of you, to bless this parish priest, his family, choir, everyone here tonight, because this is why we are here. We are here to ask the blessing of the Lord by the intercession of Saint Maron. Amen.